Good evening, students. Good evening, Aditi. I think I'm audible. Yes. Shall I start the Biomolecules Session 3? Okay, இந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Thank you, Aditi, for that feedback. So, இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எடுக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். இதில் போன கிளாஸ் உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் சொல்லி கொடுத்தேன், அந்த பேஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ், லிப்பிட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னாலே டக்குன்னு நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? சப்போஸ் இப்போ நான் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கானிக் கான்ஸ்டுவன்ட் நம்ம பாடியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஹியூமன், எனி ஆர்கானிசம் எடுத்தோம்னா ப்ரோட்டீன் வந்து அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேக்ரோமாலிக்யூல். ஓகே, அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்னது? தே ஆர் ஆல் பேசிக்லி மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னால தே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேக்ரோமாலிக்யூல், ஒரு ஆர்கானிக் கான்ஸ்டுவன்ட்டு. இந்த பேசிக் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கானிக் கான்ஸ்டுவன்ட் அண்ட் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ், ரைட்? இது எல்லாருமே தெரியும். எஸ் எஸ், ஐ திங்க் யா. குட் ஈவினிங் மைத்திலி. குட் ஈவினிங்மா. யா, மைத்திலி ஒன்லி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ், 1 minute. ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have what is called the, இதெல்லாம் வந்து ஒரு லார்ஜ் சைஸ் மாலிக்யூல். ஓகே, they are called the macromoleculeன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ these are the proteins and these proteins வந்து பார்த்தீங்கன்னா they'll have one or more polypeptides. They will have one or more polypeptides. Okay, so mostly they are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. இதெல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிறது தான் வந்துட்டு the protein molecule structure. So proteins வந்து they are nitrogenous organic compounds of high molecular masses which can range from about 6 into 10 the whole power 3 to 10 into 10 the whole power 5, made up of linking alpha amino acids. So இது வந்து ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த alpha, that is அந்த amino acids with that bonding, அந்த peptide bonding ஓட பார்த்து it is made up of one or more polypeptide chains. That is what we call it as the proteins. Okay, polypeptide chains. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இப்போ இன்சுலின்ங்கிறது என்னது? இட்ஸ் அ ஹார்மோன், இட்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன். It is made up of what? It is made up of 2 polypeptide chains, A chain, B chain சொல்றோம் இல்லையா? So it is a protein. It's a protein made up of one or more polypeptide chains. அது வந்து ஒரு good example நம்ம கொடுக்கலாம். So the bond connecting the amino acids in a protein is called peptide linkage or peptide bond. So ஒரு புரோட்டீனும் இன்னொரு புரோட்டீனும் கனெக்ட் பண்ற அந்த பாண்டுக்கு பேர் என்னது? It is called the peptide bond. Okay, peptide linkage or peptide bond அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? So usually they will be formed between the carboxyl group, that is COOH group, and the amino group, NH2 group. So proteinல வந்து like நான் பார்த்தோம்ல amino acidல, it has got a carboxyl group and it has also got a amino group. So protein ஓட ஸ்ட்ரக்சரையும் ஷேப்பும் வச்சு it can be studied at 4 different levels: primary, secondary, tertiary and quaternary. So the structure, shape of proteins you can study at various levels. Now இங்க வந்து பாருங்க the basic. So we have those amino acids. Okay, now these amino acids are joined by those peptide bonds and they make a peptide chain. Okay, it's a simple linear chain what you are seeing. So this is the primary structure of the protein. Puridama, Aditi and Maithili. Okay, so what is the primary structure of proteins? The proteins, they may have one or more polypeptide chains, and each polypeptide, when you take each polypeptide chain, okay, in a protein, it will have those amino acids which will be linked with each other with a specific sequence.
Okay, and it is that sequence of amino acids we call the primary structure of that particular protein. So இந்த ப்ரோட்டீனுக்கு இப்படி தான் இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது அது இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் வில் பி லைக் திஸ் சிவால் LUC SEL okay SCR glue like that அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கும்போது then we will say okay this is that particular protein. So இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். Okay Vama, so yes, good evening Sanju, seeing you after a very long time, welcome. So this is where the protein structure it will be arranged. So any change in this primary structure, that is that sequence of that amino acid, that will make you another protein. So in the protein you will have a sequence of structures, you will have a sequence of amino acids. Say for example if you glut, val, okay, lys, or it will be like serine, cysteine, like that you will have a sequence. Suppose if that is changed and you get in the particular if it is changing and all, you get another amino acid. So like that and the sequence appdi maarum. So this is the basic primary structure of proteins. Okay, you are all able to follow. Now coming to the structure of a protein here, in this case as we see in the primary structure, a protein suppose you are representing it like a line. In the madri or line na represent pandren, which has got a carboxyl group which has got an N terminal. It has got a C terminal and a N terminal. Okay va. Always a protein when you take it like a line, it will be represented by the first amino acid. Okay, it will be represented on the left hand by the first amino acid and the right hand by the last amino acid. Okay, so the first amino acid will be always at the N terminal. Okay, and always the last amino acid will be at the C terminal. Okay, so this concept you have to know. So a protein is imagined as a line. Okay, the left hand is represented by the first amino acid. Okay, it is always represented by the first amino acid. This is the N terminal of the amino acid, that NH2 portion, the amino group. Okay, what about the right end, the C, that is the carboxyl end. Okay, so that is represented by the last amino acid. Okay, so the first amino acid is also called as the N terminal amino acid. The last amino acid is called the C terminal amino acid. So inga ஒரு simple structure எடுத்து பாப்போம். இதுல பாத்தீங்கன்னா serine, cysteine, tyrosine, glutamic acid. So which is the first amino acid? It is the serine, the N terminal amino acid. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the glutamic acid is given, which is at the C terminal. So we call the C terminal amino acid. இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு which is the first amino acid or which is the last amino acid கேட்கலாம். இல்ல for example they can ask like which is the N terminal acid or a C terminal amino acid னு கேட்கலாம். So you should know to write. Okay, so the basic thing about the primary structure of a protein, this concept also know. So every amino acid, say for that matter எல்லா amino acid they are very specific. They will have their own primary structure. ஒரு amino acidக்கும் அதுக்கு ஒரு specific structure இருக்கும், that primary structure, அது வந்து இந்த மாதிரி தான் determine ஆகும். ஓகேங்களா? Okay, coming to the secondary structure. So when I say a secondary structure, for example now we have a single rope and இந்த மாதிரி ஒரு கயர் மாதிரி இருக்கு. So ஒரு small bead I am taking, I am just putting it into a thread, I am putting it in a thread, I am putting it in a thread, அந்த thread வச்சு I am showing the beads. இதுதான் simple structure which is the primary structure of the protein சொல்றேன். ஓகேவா? Now the secondary structure எப்படி போகும் அப்படின்னா depending on how I am going to keep different type of structures. Okay, I am going to show it in that we call it as the secondary structure of the protein. So that will refer to the shape in which the long polypeptide chain can exist. So இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு லீனியரா காமிச்சதை இப்போ நான் என்ன மாதிரி ஒரு ஆங்கிள்ல உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன்றதை வச்சு the secondary structure we are going to talk about. They are found to exist in two different type of structure. One we call it as the alpha helix. Okay, another one we call it as the beta pleated structure. ஆல்ஃபா எலிக்ஸ் அப்படின்னும் போது ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், இப்படி காயில் பண்ணி உங்களுக்கு இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு செயின் இந்த மாதிரி காமிக்கிறேன். when I say beta pleated அப்படின்னும் போது
இது வந்து for example you know that papers like we will fold and play la அந்த மாதிரி papers like pleats how we keep for sarees அந்த மாதிரி pleats மாதிரி இருக்கும் and once when you take it out அப்படியே மடிச்சு மடிச்சு மடக்கமா இந்த மாதிரி இருக்கும் like cards அப்படியே fold ஆகி இருக்க மாதிரி so like that we call it as the beta pleated structure. So secondary structure of protein, the alpha helix, you imagine here alpha helix is supposed to be the right-handed coil. Okay, we say it is the it is the right-handed இருக்கும் the coil. Okay, இது ஒரு முக்கியமான point where their backbones or whatever they will be attached or arranged by that nitrogen hydroxyl and the group of residues வந்து அதை attach பண்ணிருக்கும். Okay, how they will be attached அப்படினா I'll tell you that one. So alpha helix is one of the most common way in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds. You can see the hydrogen bonds. Okay, in the hydrogen, all possible hydrogen bonds by twisting it into a right hand screw. So namakku left hand screw nu one irukum, right hand way of screw. So on the helix, suppose imagine enkitta ipdi oru muthucharam irukku, adha I am putting it in a right handed fashion. Okay, so possible adha interact pandradhukena I am having all the possible hydrogen bonds in them. Okay, so with the NH group, so on the NH group oda I am putting the hydrogen bonds. I am putting all the possible hydrogen bonds. Okay, and then we are having with that NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO portion of the adjacent turn of the helix. So inga vandu parunga, inga vandu and the NH portion irukku, we are having the N portion, we have the C portion. So anga vandu namakku enna avudhu, we are having the hydrogen bond that is present between every twist and turn. So or first edutone enna agudhu, it is getting itself attached with the NH turn. So on the turn mudiyum bodhu enga irukka and the C double bond O dash oda attach agudhu. So everywhere you can see this. What type of force? We call this as the strong intramolecular hydrogen bond, strong intramolecular hydrogen bond within the same molecule. Okay, within the same molecule. So able to follow? Yes, everybody, Aditi, Sanju and Maithili. So on the helix vandu eppadi stabilize avudhu? By the hydrogen bond. And the hydrogen bond enga irukku? The oxygen with that carboxyl group, then the hydrogen with that amino group irukla andha edam. So they are making it much more stronger. Okay, that is where it is very very important. So what is the examples that we can give? Say myosin, keratin, hair la irukla keratin, idella good example of the alpha helix type of proteins. In beta pleated structure, na sonnalla the pleats vekkiradhu, I said no, how we keep pleats for the sari, andha madri pleats vechi madaki irukum. Idiye neenga imagine pannunga, like this one what I am showing here is one pleat, so that will be kept on the top of others, so they form like pleats madri irukum. Okay, so in beta pleated structure all the peptide chains are stretched out nearly a maximum extension and then laid side by side. They will be held by intermolecular hydrogen bond. Nalla nyabam vechukonga, inga intramolecular intramolecular, anga vandu it is intermolecular bond that we are going to see in the beta pleated structure. So in beta pleated structure abdinumbodu, this is how they will be arranged. You are able to follow ma? Maithili, Sanju, yes, very good. What about Sanju? You are able to follow ma? Yes. So here two or more polypeptide chains will be interconnected. Idhula vandu pathina there will be two or more polypeptide chains will be interconnected. Two or more polypeptide chains will be interconnected in beta pleated thing. So inga vandu and the hydrogen bond what you are seeing, no, so you are seeing this. So the hydrogen bond vandu it will be interconnecting it in the madri. So they will be, so you can see the hydrogen, right? So they will be interconnected like that with the carboxyl as well as the M terminal in the madri irukum. So like we have beta pleated structures, like we can give the best example, the collagen. So it is a good example of a beta pleated structure.
So in the basic concepts, like if you know, it's more than enough. So exam la kepanga, it is intramolecular, inga vande it is intermolecular. Coming to the tertiary structure of protein. Tertiary structure is still more very complex. Still more very complex. Taking a three-dimensional structure. Taking a three-dimensional structure, we call it as the tertiary structure of protein. Tertiary structure of proteins represents the overall folding of the polypeptide chains. That is further folding of the secondary structure. So secondary structure fold panni 3D view la kudukarada tertiary structure. So it gives rise to two major molecular shape, like it can be fibrous or globular. So there can be two types. One, it can be globular protein or it can be a fibrous protein. So what are the various forces that stabilize the secondary or the tertiary structure of protein? They'll ask this in the exam. It can be hydrogen bonds. It can be just see the hydrogen bonds like you can see. Okay. So the hydrogen bonds can be there, or it can be the disulfide bridges, linkages, how you see in the insulin molecule. Okay, and the madri irkalam. Or it can be van der Waals forces or some electrostatic forces of attraction. In the forces and the chains எல்லாத்தையும் ஒரு ஹோல்டு கொடுத்து அந்த அட்ராக்ஷன்ல அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரக்சரா நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் புரோட்டீனா அப்படியே நம்மளுக்கு இருக்க வைக்குது. Okay, so tertiary structure of proteins, they can be either fibrous or they can be globular also. So when I say fibrous, in these the polypeptide chains run parallel and they will be held by either hydrogen bonds or the disulfide bonds. So they will be water insoluble, say like keratin, myosin. Myosin and the muscle contraction pakronla, the myofilament. It is all fibrous protein. What about globular proteins? Here the chains of polypeptide, they coil around to give a spherical shape. So they will be water soluble, like you have insulin or albumin. So here they are globular protein. So fibrous protein abdinumbodu enadhu, they will be parallel. Idhe spherical irundha they are globular. Water insoluble is fibrous, water soluble will be globular. So the examples of fibrous and globular protein, like you need to know depending on the structure. Okay. Now next comes the quaternary structure. So what do you mean by quaternary? So primary, or a chinna amino acid with a peptide bond, we say a simple chain, a primary structure. When it is put into in a arrangement, when they start taking it either a alpha helix or a beta pleat, we call it as secondary structure. When it goes in a 3D view, we say tertiary. That can be either a fibrous or a globular protein. But when it is quaternary, you have two or more polypeptide chains. Say for example, like I am taking the best example, say hemoglobin. Like hemoglobin those hemoglobin chains irukkalaya, it will have what are called the globin chains. They are polypeptide chains ma. So here they will have those two alpha chains and we have two beta polypeptide chains. So they have two or more polypeptide chains. Okay, so they are arranged it in such a way so that what we call a quaternary structure. So some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains. They are referred that as subunits. So the spatial arrangement of these units with respect to each other we call the quaternary structure. Okay, I'll show the see the hemoglobin. I'm showing the structure of the hemoglobin. Inga parunga, we are having the basic unit, the primary structure that is forming. Now this primary structure, when they take up that, it forms a secondary structure, right? That is a helical structure. Then tertiary structure, you can see the what you call the heme group that is getting attached to that globin molecule. Now you can see the globin molecules, okay, along with the heme group. The heme group is the prosthetic group. Heme is the prosthetic group. Okay, heme is the prosthetic group. Okay. So you can see those globin chains. So 2 alpha, 2 beta chains, and you have the heme, the prosthetic group. So heme plus this globin chains constitute the hemoglobin, which is a quaternary structure. So ellathukkume nam example solran. You can see the primary first, how this carbon, hydrogen, all that forms on the primary unit. Abde we are having the helical secondary structure. Tertiary nambodena the 3D view we are seeing with a globin chain with a heme prosthetic group there, and then the quaternary structure. So hemoglobin is a very good example of the quaternary structure. அதே மாதிரி உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், which is the most abundant protein in a collagen. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். That is supposed to be the most abundant protein in the world. அதே மாதிரி Rubisco அந்த enzyme தான் most abundant protein in the biosphere. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, அதனால தான் I'm keeping on telling.
புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வி யூஸ் எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி வச்சு ஸ்டடி பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ஸ்டடி நான் இந்த புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கணும்னா ஐ யூஸ் வாட் இஸ் கால்ட் த எக்ஸ்ரே crystallography. Okay, that is where we study the protein or structure, or we use another one which is called nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. Either which we can study the protein structure actually. Okay, so this is how we study. So coming to the concept of denaturation of protein. Denaturation of protein. Now, I don't know how many of them eat egg. நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், முட்டை இருக்கு, முட்டை உள்ள லைக் when you break the shell உள்ள என்ன இருக்கும், அந்த egg yolk இருக்கும், ஒரு white இருக்கும்ல. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த கட் பண்ணி ஊற்றுனா என்ன வரும், that white will come, then only that yellow one will come, right? ஸோ அந்த white one வந்து இப்போ எப்படின்னா that is a protein, right? Okay, now அது என்ன ஆகும்னா when you going to boil it, அது என்ன ஆகும், அப்படியே coagulate ஆகிடும். அப்படியே அந்த white வந்து நம்ம சாப்பிட்றாங்கல்ல அந்த எக் நான்வெஜன்ஸ், அது என்னது, அது தட் இஸ் த protein, that albumin, whatever they say, that's very rich source of albumin. அந்த coagulate ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதுதான் denaturation of protein. அது குட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த எக் பாயில் ஆகுறது சொல்லலாம். ஸோ whenever you are subjecting a protein to some heat, ஹை டெம்பரேச்சர், இல்லை ஒரு pH சேஞ்ச் பண்ணுறோம், ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கும்போது அந்த ப்ரோட்டீன் தன்னோட பயாலஜி ஆக்டிவிட்டியை லூஸ் பண்ணி தே கெட் டிஸ்டர்ப், அந்த பாண்டிங் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு இட் வில் ரிசல்ட் இன் டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஸோ டீநேச்சுரேஷன் வந்து இட் கேன் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், or it can be because of pH change, or you can have some detergents or some oxidizing agents or denaturing agents, இந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம். So whenever a protein is subject to physical change like change in temperature or pH, that hydrogen bonding is getting disturbed, the protein will lose its biological activity. This is called denaturation. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர் போகும்போது என்ன ஆகும், என்சைம்ஸ் எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் தான். அப்போ அந்த என்சைம்க்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு இல்லாத போது வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அங்கே டீநேச்சர் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்காமல் போகும். அதனால தான் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ஸ் பாடிக்கு போகும்போது இட் வில் ஸ்டாப் த மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ஆல் த செல் இன்க்ளூடிங் த பிரெயின். அப்போ என்ன ஆகும், இட் வில் ரிசல்ட் இன் டெத். இதுதான் கான்செப்ட். So denaturation of proteins ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களாமா? We'll go to the question session. Aditi, Maithili and Sanju. So the structure of protein which gives a three-dimensional view. Which gives that three-dimensional view. Primary structure, alpha helix, beta pleated sheet, tertiary structure. Which protein will give 3D view? Yes? Yes, you're all right. It is the tertiary structure. So secondary la when you put that same thing in a 3D view, you will get the tertiary structure. Okay, good. An example of protein with quaternary structure is, yes, very good Aditi, good, is myoglobin, hemoglobin, keratin, all of these. So which is the example of the what is that, the quaternary structure? Yes, very good Sanju and Aditi, good. Maithili, yes, very good. எல்லாரும் சூப்பர், நல்லா பதில் சொல்றீங்க. இப்படி தான் இருக்கும் questions exam more or less. Yes, please tell me ma, what is an example of protein with quaternary structure? Yes children, you are right, it is the hemoglobin, because it will have those globin chains, இல்லையா, நாலு globin பாப்பீங்க chains with that heme prosthetic group. So it's a good example of a quaternary structure. Yes, very good children. Then now we are going to go to lipids. Okay, so before going into that lipids, I just wanted to, yeah, very good Maithili, Sanju and all that, you people are giving right answers ma. Very happy to see this. Good. Very good. So before going into this, I just wanted to tell you a quick recall of the protein. So when I say protein, the function of protein, they can act like structural units also. Like best example I can give collagen, keratin in the hair and nails, collagen in most of our body tissues, எல்லாமே என்னது அந்த structural frame நமக்கு வந்து protein தான். The second, they can act like regulatory proteins. What are regulatory proteins? Say neurotransmitters, hormones, இதெல்லாம் இருக்குல்ல,
So adala enadhu, they are going to regulate some function. So they are regulatory job also they do. They are going to have a contractile nature, that contractile function, like myosin paatholla. Myosin is a globular protein paatholla. So actin, myosin idella. They can also have an immunological role. What is immunological role? Like you can have those antibodies which can fight against various organisms, those antibodies, or even interleukins and all. Then we have the transport function. Most of the channels and pumps in the body, like say the glucose transporter, they are protein. And then we have what is the enzymes. Okay, enzymes are proteins da. Detail படிப்போம் அடுத்த கிளாஸ்லாம். அடுத்து வந்து they have what are called the storage function. So storage வந்து பாத்தீங்கன்னா, yes, definitely storage வந்து the albumin இதெல்லாம் இருக்குல reserve proteins. So இதெல்லாமே, so they have a vast array. Protein நம்ம பாடியில் எடுத்தோம்னா இவ்வளோ functions இருக்கு. So உங்களுக்கு biomolecule இந்த பேஸும் இந்த detail of இது you will read in chemistry, but examination point of view அந்த biology related இந்த மாதிரி concepts வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டா போதும். ஓகேவா? Shall we move to the lipids ma? So lipids வந்து பாத்தீங்கன்னா, accordingly you can say it is supposed to be the second important organic compound. Okay, it's a very important organic compound. Okay, the term lip அப்படினாலே it's fat in அர்த்தம். It was actually the word lipids வந்து ப்ளூர் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை கண்டுபிடிப்பாரு. Nearly 18 to 25% வந்து of lipids வந்து it constitute our body mass. Okay, in lean adults. Okay, so that much amount of fat should be there in the body. So lipids வந்து பாத்தீங்கன்னா, like we can classify an array of lipids. We'll see how is it about. So lipids abdinana, they are defined as esters of fatty acids and alcohol. So you have basically lipids that make up 18 to 25% of the adult body mass. They are insoluble. They are insoluble in polar solvent, in such as water. So they are hydrophobic. They are water insoluble. In the concept namakku theriyum. So we have their esters of those fatty acids which we have seen. So you can see the fatty acids. So that's triglyceride. Yes, they are the triglycerides, or they can be as a phospholipid with a phosphorus group, that lecithin. So the fatty acids are basically monocarboxylic acid. So they are monocarboxylic acid. Either they'll have short or long chain hydrocarbons. So basically the hydrocarbons. So they have either a short chain or they'll have a very long chain. So you can see the fatty acid, the palmitic acid. So this basic, if you know, is more than enough. Okay. So when it comes to the lipids, the classification of the lipids. So the lipids can be either simple lipids, compound lipids, derived lipids. So simple lipids in about, it's a simple chain of lipid. Like it can be either a neutral fat like triglyceride, or it can be waxes. Okay, the triglycerides, like how you see the fats and oil and the madri irkalam, or it can be those waxes. So triglyceride modu, they'll have the glycerol and the fatty acids. What about here the waxes? Waxes வந்து பாத்தீங்கன்னா neutral fat ஓட கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும் அந்த melting point. அதனால தான் அந்த slight difference தான் இருக்கும். Compound lipids ன்னு பாத்தீங்கன்னா they will be having some group in it. Like இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா phospholipids னா glycerol having 2 fatty acids but 1 phosphoric compound. அதான் அது compound lipid. இல்லனா glycerol at the point வந்து will be replaced by sphingosine. It is called glycolipid. If protein making a complex with lipid, we call lipoprotein. ஏனா lipids வந்து பாடியில வந்து insoluble இருக்கும். அப்ப எப்படி பாடியில lipids வந்து transport ஆகும்னா in combination, in joining with that of the what you called the lipids and protein. So that we call it as lipoprotein. Derived lipid அப்படினும்போது they are derived. Like you have a complex structure, ஒரு CPP ring மாதிரி ஒரு derived structure இருக்கும். அதுல வந்து either they can be steroids which we have a common ring, or it can be sterol glycosides. So where majority they'll act like a signal sequence மாதிரி. So இப்படியும் classify பண்ணுவாங்க. இன்னொரு way of classifying அப்படியே or இப்படி தான் இருக்கும் அப்படினா, you can say that they are found as triglycerides, or they will be like fatty acids, or they are found as phospholipids, or they are as steroids in our body. We have another group called eicosanoids, or the lipids can also be found as
soluble vitamins. Fat soluble vitamins. Okay, இப்படியும் இருக்கலாம். Okay, so that is where it is present. Okay, so this is how the classification can go about. So coming to the triglycerides, those neutral fats, those oils, those vegetable oils, those fats, abdin patamna, we have what is called the neutral fats such as butter and vegetable oils. They all are mostly triglyceride. So each 3 fatty acids, that is, are linked to a glycerol. So you have a glycerol, okay, the glycerol. So each has a 3 fatty acid and they will be linked to the glycerol. So that R1, R2, R3 are what? They are the fatty acids and they have the glycerol to which that will be linked. So in fats, when all the 3 fatty acids are similar, they are pure fats. When fatty acids are dissimilar, you call it as mixed fat. This is the basic you should know. Appa triglyceride main function vandu enna, idu da exam la kepanga, protection. It is going to have a very good role with insulation. Nama body ku and the heat generation, temperature regulation, energy storage, idu ellame edoda vela triglyceride oda velai. Idu vandu neenga nalla therinjikkanum. Okay, ipo idhe இந்த fatty acid similar ah இருந்தா அது pure fat. இப்போ இதே வந்து வேற டிஃபரெண்டா இருந்தா they are mixed fats. Next, coming to waxes, they are long chains of fatty acid that will be linked to a long chain of alcohol or a carbon ring. Then you call it as a wax. Okay, anga vandu you have a glycerol or a skeleton with the 3 fatty acid. Inga vandu long chain of fatty acid which will be linked to a carbon ring or a alcohol. So wax oda main edu enna, they are very consistent. Nalla and the firmness இருக்கும். அதே நேரத்துல they are very hydrophobic. They repel the water. In plants, what is the use of that wax? So it is going to cover the surface of the leaf and other aerial surface to avoid excess transpiration. So அந்த இலைக்கு மேல ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வருது பாத்தீங்களா, that is pure of wax. So அது என்ன பண்ண போகுது, அந்த தண்ணியை வந்து ரொம்ப அதிகமா நம்மளோட அந்த பிளான்ட்டோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து த்ரூ அப்படியே எவாபரேட் ஆகாம பாத்துக்க போகுது. இதே நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா in animals, the cutaneous glands secrete wax. Like we have what is called the ceruminous glands. காதுலலாம் இருக்கும். காதுல வந்து ceruminous gland இருக்கும். In the auditory, what is it called? Auditory canal. இங்க காது உள்ள. அதுல இருந்தா நமக்கு அந்த wax வருது. So அங்க என்ன இருக்கு? Ceruminous gland இருக்கு. That secretes the wax. Then we have the lanonin for forming a protective water insoluble coating on animal fur. So என்னதான் அனிமல் அந்த தண்ணியில இருந்தாலும் அது உடம்புக்குள்ள அந்த தண்ணி போகாம இருக்க, we have this particular இது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அந்த இன்சுலேஷன் அந்த அனிமல் போலார் ரீஜன்ஸ்லயும் பாருங்க அனிமல்ஸ் இருக்கு, பட் அந்த எக்ஸஸ் கோல்டையும் இட் இஸ் ஏபிள் டு வித்ஸ்டாண்ட் இல்லையா. ஸோ ஹவு இஸ் தட் திக் ஃபர் பிளஸ் அந்த இன்சுலேட்டிங் அந்த வேக்ஸ் தட் இஸ் பீன் பிரசன்ட் இன் தட் அனிமல் ஃபர் அதுதான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. புரியுதுங்களா? ஸோ இங்க வந்து வேக்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா these are the functions. Okay, next coming the glycolipids. So coming to the glycolipids, like glycolipids la vandu pathina we have what is called the lipids, which is linked to a monosaccharide unit through the glycosidic bond. They are called the glycolipids. Okay, but the glycolipids appdin sonnamnale we have glycerolipids, sphingolipids. Sphingolipid na they are made up of sphingomyelin solluvom. Okay, sphingomyelin. These glycolipids are present in the myelin sheath of nerve fiber. Ipo idha nerve nu vechukonga. Okay, I'm just drawing it. Okay, so this is a structure, this is the axon. Acha, so these are your what you call the dendrites. Okay, so now this is your myelin sheath. Now this myelin sheath will be coated by the insulating or plastic cover mari potu idu sutti irukku. So they are made up of this glycolipids because it is providing the insulation. So enna agum, the place where there is no insulation we call that as nodes of Ranvier. So the nerve impulse will jump from one node of Ranvier to an other node of Ranvier. So idu vandu it act like a insulating material. Puriyadama Aditi, Sanju and all. Okay, so sphingomyelin in கேட்கலாம் எக்ஸாம்ல, இல்ல glycolipids ன்னு கேட்பாங்க. So the best answer is what? It is the sphingomyelin or the glycolipids. அது எங்க இருக்கு? It is in the myelin sheath of the nerve fiber. So you have a monosaccharide unit. Through the glycosidic bond they will be attached to the
lipids. That's what we call it as glycolipids. See, the glycolipids are present in the myelin sheath of the nerve fiber. So, this is the node of Ranvier. It is the node of Ranvier where you don't find the glycolipid, that myelin sheath, so that it will jump from one node to the another node. Purida, Maithili, Sanju. So, this is how the impulse, the action potential will travel. Next, we have the phospholipids, which is supposed to be the major component of the membrane. Major component of the cell membrane. Because our cell membrane another, it is a lipid bilayer. It is a lipid bilayer. Acha. So these are triglyceride lipids with one fatty acid. So 3 triglyceride lipids which will be replaced by the phosphoric acid. Sometimes often linked by some additional nitrogenous groups like choline, ethanolamine, etc. So that is where. So phospholipid na they'll have the phosphoric acid. Main வந்து பாத்தீங்கன்னா that confers on the நம்ம cell membrane அந்த lipid bilayer ல we are having the phospholipid as a main component. அதுதான் வந்து it is very important, going to act as a very important constituent in the cell membrane, lipid bilayer. So lipid bilayer பாருங்க, you have the phospholipid, you have the phosphoric acid group. So you have the basic what you called the glycerol structure, but here instead of that you have the phospholipid, the phosphoric group here as the base. So that is where we call that as the phospholipids. Next, coming to the lipoproteins. So lipoproteins அப்படினோனே நான் என்ன சொன்னேன், they are going to help in transport of lipid in blood, okay, and at the same time they are going to carry the triglycerides and the blood cholesterol. So always they try to keep these levels in blood low. This is the main lipoprotein oda vela. So these are complexes of lipids and proteins and are present in blood, milk, egg yolk. So on these basis of compactness you can divide as LDL, HDL. LDL அப்படினும்போது low density lipoprotein. HDL is high density lipoprotein. LDL வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a very very bad cholesterol. இது என்ன பண்ணும் அப்படினா, imagine this is our artery, the blood artery. So they just go and get deposited like this. So what will happen to the lumen or size of the artery? இது அப்படியே reduce ஆயிடும். So அப்போ blood flow போறது கஷ்டமா இருக்கும், which can result in heart disease or it can result in stroke அந்த மாதிரி. So அதனால தான் cholesterol level வந்து என்ன இருக்கணும், கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்டு இருக்கணும். இது வந்து the yellow ones you see, no, those yellow, the blue ones, they are actually good cholesterol. Okay, we call that as high density lipoprotein, HDL. So in the HDL வந்து ரொம்ப முக்கியம். So இது அதிகமா இருக்க it is a very healthy cholesterol. Like healthy-ஆ இருக்கணும்னா நமக்கு நிறைய HDL இருக்கணும். But LDL வந்து அதிகமா இருக்க we are prone to develop various diseases like coronary artery disease or stroke அந்த மாதிரிலாம். So patients கிட்ட நாங்களா என்ன பண்ணுவோம்னா, அவங்களோட cholesterol level பார்க்கும்போது HDL, LDL பாப்போம். இதோட ரேஷியோ ஒன்று இருக்கும், blood cholesterol வச்சு எல்லாமே எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம், ஓகே இந்த லெவல்ஸ் வச்சு யூ ஆர் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ், அந்த ரிஸ்க் ஜோனில் நீங்கள் இருக்கீங்க, தயவு செய்து உங்கள் டயட்டை மாற்றுங்க, லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றுங்க அப்படின்னா we used to advise the patient. So this is regarding the lipoproteins. Okay, next coming to the steroids. The steroids are group of complex lipids, okay, that possess a rigid background of 4 fused carbon rings. Okay, so they have the main carbon rings there. So steroids are components of every eukaryotic cell membrane, which you are aware of it. So what is the most common type of steroid in the animal tissue is the cholesterol. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல்லியே பெரிய நீளமான பேர்னா இந்த பேர் தான். That is இருக்கிற மெடிசன், entire medicine of studyல the longest name in the medicine அப்படின்னு சொன்னோம்னா the terminologyனா இந்த பேர் தான் சொல்லுவோம். CPP ரிங்னு சொல்லுவோம். சைக்ளோ pentano perahydro phenanthrene ring. Cyclo pento perahydro phenanthrene ring or nucleus. So this is the base of all the steroid molecules. So in the main portion it is contributing to the hydrophobic na they are not water insoluble. In the hydroxyl part irukku pathina idu vandu hydrophilic. This hydroxyl part vandu it's a hydrophilic part of the molecule. Okay va.
So steroids அப்படினு பார்த்தோம்னா they can be present as cholesterol like how we find in the animal cell membrane, or they can be present as bile salts, okay, which is very much needed for fat digestion and absorption. Okay, fat digestion and absorption. Okay, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have steroids அப்படினு சொன்னோம்னா those hormones. So examples of steroid hormones na cortisol, estrogen, testosterone, இதெல்லாம் என்னது steroid. Estrogen, testosterone, இதுக்கெல்லாம் என்ன பேஸ் என்ன இருக்கும்? Steroid தான். அதில் மெயினாக இந்த CPP ரிங்கு தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? So what are the various functions of lipid na? Main energy storage. Like animals in எடுத்துக்கிட்டோம்னா the fats, triglyceride, storage fat, like in adipocytes. Okay, and apart from that, in plants we have the oils. Okay, in seeds and other tissue, they say it is the stigma sterol. It is supposed to be the most abundant soya bean oil in the plant, they say. Okay, then thermal insulation, like as fats in the form of other than glycerides. And the na sonnalla and the animal fur oda coat la irukku, that is giving them that insulation. அந்த பயங்கரமான குளிரான இடத்துல வந்து அதுங்களுக்கு அந்த வெப்பம் வர்றதுன்னா இப்படி தான் வரும். பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் ஓவர் லீஃப் அண்ட் ஸ்டெம் வில் ப்ரொவைட் த ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have what is called the buoyancy. Buoyancy அப்படின்னும் போது அந்த மிதக்கிறது. ஸோ இந்த சில பிளான்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the leaf and stem have lipid covering to avoid wetting of plant and maintain the buoyancy. இப்போ தாமரை இலை போல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது மேலே அந்த வேக்சி கோட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மேலே அந்த தண்ணி இருந்தாலும் அது ஒன்றுமே ஆகாது. அதே நேரத்தில் அது வந்து இட் இஸ் அலவிங் இட் டு ஃப்ளோட் வித்தவுட் கெட்டிங் merged into it. இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் we have fat soluble vitamins, okay, which is vitamin A, retinane ன்னு சொல்லுவோம், which is needed for the formation of rhodopsin, rhodopsin கண்ணுக்கு வந்து அந்த பிக்மெண்ட்டு. Then we have the vitamin E, which is an antioxidant vitamin, potenta muscle இது ஃபங்க்ஷனிக்கெலாம் தேவை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we have vitamin K, blood clotting factors synthesisக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. ஓகே, then we have vitamin D, which is very much needed for the calcium level maintenance along with இது. Okay, so இதெல்லாம் some of the what you call those fat soluble vitamins and their functions. Okay, so some key terms in lipids, emulsion அப்படிங்கிற வார்த்தை. Due to the insolubility in water, the lipids will form a colloidal complex and they get dispersed uniformly in water in the form of minute droplets called emulsion. நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் எடுத்து அந்த ஆயில் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கங்க அது கரையாது, அப்படி அப்படியே ட்ராப்பாக இருக்கும். வாட் இஸ் தட்? இட்ஸ் அ கொலாய்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் தட் இட் இஸ் நாட் கரையாமல் தண்ணியில் அப்படியே ட்ராப்லெட்டாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் எமல்ஷன். Oils are those fats which are liquid at room temperature of 20 degree. Example, groundnut oil, cotton seed oil, அதெல்லாம் liquid இருக்கும் இந்த particular room temperature. Hydrogenation அப்படின்னா the process of conversion of unsaturated fatty acid to saturated fatty acid we call hydrogenation. Amphipathic அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்டுமே இருக்கும், அந்த லிப்பிட்ல வந்து ரெண்டுமே இருக்கும். Say it will have both hydrophilic group, that is on the OH group, as well as the hydrophobic group இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தா we say amphipathic lipids. Okay, yes students, can we go for the discussion? So lecithin is a type of wax, phospholipid, oil, simple fatty acid. என்ன answer? Lecithin. Recall? Yes, you are all right, it is a phospholipid. நான் சொன்னேன் இல்லையா, where it has got that phosphoric acid attached, so it forms the lecithin, which is very important present இல்லையா, the phospholipid in the cell membrane, lipid bilayer. Lipids that insulate the nerve fiber are lecithin, cholesterol, suberin, glycolipids. Yes students, very good, you are giving the right answer. Lipids that insulate the nerve fiber. Yes, you are right, it is the glycolipids. I told no, the glycolipids, they form that sphingomyelin சொல்லுவோம், sphingomyelin, the myelin sheath, அதை வந்து அப்படியே இன்சுலேட் பண்ணும், glycolipids. Very good. Yes, very good children, you are giving the right answer. Yes, good. We'll go to the next question, next chapter, the nucleic acids. Nucleic acids already நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இதில் எடுத்திருக்கேன், molecular basis of inheritance. இதுலேயும் ஒரு குயிக் ரீகால் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா?
Yes, very good children. I see you all giving the right answers. Good ma. So nucleic acids அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன, we have those RNA and the DNA. Okay, we say that DNA is supposed to be the best stable one to have a stable genetic material which is been passing from one generation to another generation. இதே RNA ன்னு சொல்லும்போது it's a suitable as a genetic information கொடுக்கிறதுக்கு the RNA is more suitable. Okay, so these are long chains which are formed by end-to-end polymerization of large number of units called nucleotides. So ஒரு nucleotide வந்து polynucleotide அந்த மாதிரினா அதை சேர்ந்தது தான் ஒரு nucleic acid. அப்போ அதை பிரித்து ஒன்று என்னன்னு பார்ப்போம். So the two important nucleic acids present in the living cell are deoxyribonucleic acid, the DNA, and the ribonucleic acid, RNA. So இப்போ nucleic acidன்னு பார்த்தோம்னா என்னென்னலாம் இருக்கும்? It will have a nitrogenous base, it will have a pentose sugar, and it will have that phosphate group. Okay, suppose if it is a DNA, it will have a deoxyribose sugar. Okay, it will have a deoxyribose sugar. If it is RNA, it will have the ribose sugar. ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இந்த ஒரு particular point of that carbon atomல instead of 2 hydrogen bonds இந்த deoxyriboseல இங்க வந்து 2OH இது இருக்கும். ஸோ இந்த 2OH இங்கே இருக்கிறதுனால தான் அந்த ரைபோஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டி பார்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். ஓகேவா? நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் கேன் பி எய்தர் பியூரின்ஸ் ஆர் தே கேன் பி பிரமிடன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் த பியூரின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have those adenine, guanine. So these are double ring 9-member double ring structures. Pyrimidins la 6-member single ring structures. That is they are the uracil, cytosine and thymidine. Okay, இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். So coming to the nitrogenous base, see the purines, they are the pyrimidines. I already said the purines, you have the pyrimidine ring fused with imidazole ring. You call that as the purines. That is 9-member ring in சொல்லுவோம். 9-member double ring. இது வந்து single ring. இது pyrimidine. Okay, so that is where. So you see the adenine, you see the guanine. What about the pyrimidines? You have the thymine, cytosine and the uracil. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா always in DNA you have the thymine. But இதே RNA instead of thymine we have uracil. Okay, இதுதான் வந்து சின்ன டிஃப்ரென்ஸ். அதே நேரத்தில் the stability of the DNA is because it has got the thymine, but in RNA instead of thymine வந்து அந்த uracil வைக்கும்போது அந்த stability point கொஞ்சம் குறையுது. இதுதான் இந்த basic concept of purines and pyrimidines. Now the DNA molecule is a polymer of several thousand pairs of nucleotide monomers, which we all know. அப்போ ஒரு nucleotide அப்படின்னும் போது என்ன? It is nothing but it is a big chain forming a nitrogenous base with a pentose sugar. Okay, this we call it as nucleoside. The nucleoside with a phosphate we call that as nucleotide. Okay va? So see, a nucleotide is formed by the union of a phosphate and a nucleoside. So what is a nucleoside? It is a nitrogenous base plus the sugar. So a nucleotide is nothing but nucleoside and a phosphate group. So you see, nucleoside is the sugar and the nitrogenous base. Nucleoside along with the phosphate will form the nucleotide. இந்த மாதிரி polymer of several thousands of monomers of nucleotide will form the DNA molecule. புரியுதா அதித்தி, சஞ்சு? Okay. So you can see the entire இப்போ ஒரு structure we are seeing. So the phosphate what we are seeing is a derivative of the phosphoric acid. Okay, that will link the sugar compound. So எங்க போய் attach ஆகும்? எல்லா அந்த sugars கூட வந்து இது attach ஆக போகுது through a series of covalent bonds. So during condensation reaction between each nucleotide and the chains போது they get attached at the 3 carbon end. Okay, and at the 5 carbon resulting in the phosphodiester bond. So phosphate and the sugar கூட என்ன bond ஓட சேருது? It is the phosphodiester bond. So you can see that to another phosphate. So இது பாருங்க, this is there. So how it is going to get attached? உங்களுக்கு இருக்கு. So how it is getting attached to another
phosphate group, it will be at the 3' end. Okay, then it will get attached itself to the 5' of the other. So in the madri it is going to form what? It is going to form a phosphodiester bond between the phosphate group and the sugar of the different nucleotides. So idu parunga, the Watson and Crick, they were the one to propose the double helical structure. So in the double helical structure la enna ungalku theriyudhu, that is they are present in a helical manner. In the nitrogenous pair vandu they will be stacking up, padikattu mari irukum. So on the backbone vandu ungalku vandu form பண்றது யாரு? அந்த sugar-um அந்த nitrogenous bases-um தான் form பண்ணுவாங்க. And in the double helical structure-ல இந்த two strands இருக்கு பாருங்க, they will be joined by the hydrogen bonds. They will be joined through the hydrogen bonds and they are anti-parallel to each other. Anti-parallel na ஒன்னு வந்து 5' ஆரம்பிச்சா 3' அதே மாதிரி 3' to 5' attach ஆயிருக்கும். So இங்கே நீங்க பாருங்க, A வந்து with 2 hydrogen bonds to T. So what is that A which I told? The purines. That is the purine will always pair with that respective pyrimidine இல்லையா? So A வந்து with the 2 bonds to the thymine. Okay, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க guinosine with cytosine will be with 3 hydrogen bonds. Okay, அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்க the backbone is the sugar and the phosphate group. So இங்க வந்து 3' of one to 5' of another, இந்த மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிட்டே போகும்போது தான் that phosphodiester bond, இது வந்து அந்த hydrogen bonds. So they are anti-parallel in direction. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, between the two base pair, the distance will be 0.34 nanometer. So every 10 base pair போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு helical turn வரும். ஓகேங்களா? Yes children. So we have what is called the Chargaff's rule. Erwin Chargaff first made the observation in 1940 that the duplex DNA has got equal numbers of adenine and thymine residues and equal numbers of guanine and cytosine residues number. So இங்க நீங்க பார்த்துட்டே போலாம். So always A வந்து will be equal to T and the guanosine will be equal to the cytosine. So இந்த மாதிரி complementary base pairing தான் we call it as the Chargaff's rule. Yes, Maithili, Sanju, Aditi, able to follow? So alternate forms of DNA na namakku DNA vandu depending on the helix what pattern they are present. If suppose they are present in the right handed, we call it as A, that is the like 11 base pairs per turn. If it is B helix abdina right handed 10 base pair per turn. Z endradhu left handed helical direction 12. But most common DNA vandu it is the B DNA. So na ungalku erkane sollirukana munnadi padathula it is 10 base pair per every turn per turn. Okay, the pentose sugar that is present in RNA is galactose, sucrose, ribose and fructose. What is the answer? Enna sugar iruko RNA la? What is the sugar that is present? Yes students, you are all right. It is nothing but the ribose sugar. Good. Nucleoside is sugar plus nitrogenous base, sugar plus phosphate, nitrogenous base plus phosphate, purine and pyrimidine. So nucleoside na ungalku enna solli koduthen? What is nucleoside? Yes, very good. You people are answering very good. Excellent. Nucleoside na enna solli koduthen? Yes, you are right. It is the sugar and the nitrogenous base, right? So we have the sugar, the pentose sugar with the nitrogenous base that forms the nucleoside. Okay, you are all able to follow ma? Yes, very good. Sanju, sugar and phosphate varadu. Sugar with the nitrogenous base will form the nucleoside. Nucleoside with the phosphate only will form the nucleotide. Puriyudha ma Sanju? Yes? Okay. Now coming to bDNA, one full turn of helical strand contains 11 base pair, 8 base pair, 10 base pair, 9 base pair. What should be the answer? Yes, you are all right. It is the 10 base pair. Na solli koduthenle, that is 10 base pair per second. The pitch of the bDNA is 36 angstrom, 3.4 angstrom, 34 angstrom. No issues Sanju, you are good. 3.6 angstrom. அந்த மாதிரி தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி நம்ம விடக்கூடாது சஞ்சு. இப்போ புரியுதுல உங்களுக்கு? இப்போ இது நீங்கள் மறக்கவே மாட்டீங்க லைஃப்பில் இந்த கொஸ்டினை. யூ ஆர் கோயிங் டு, இஃப் யூ கெட் த கொஸ்டின் யூ வில் கெட் ரைட் ஆன்சர். இப்போ பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, குட். The pitch of DNA எவ்வளோ வரும்? எஸ், யூ ஆர் ரைட். இட் இஸ் 3.4. இந்த பேஸ் பேர் இவ்வளோ இருக்கு இல்லையா, இதோட pitch எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 3.4
angstrom. So 10 base pair அப்படின்னு போகும்போது into 10, it is 34 angstrom. So the pitch of the BDNA, yes, very good. Sanju, Aditi, Maithili and all, good. In DNA molecule, adenine of one strand base pair with dash on the other strand. So adenine will base pair with what? Other question. Guanine, thymine, cytosine, both 1 and 3. So what should be your answer? Yes. In DNA molecule, adenine of one strand will base pair with of what other? Yes, students, you are right. It is the thymine. So always the adenine will base pair with thymine and guanosine will base pair with what? With cytosine. If this is in case of DNA. If it is in case of RNA, அதுதான் நீங்க எக்ஸாம்ல ஒழுங்கா படிக்கணும். It is a DNA ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இதே RNA னும்போது what should be answer? Always the adenine will base pair with what? Instead of thymine, we will have uracil. அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும். Okay, so this is what they'll ask in the exam. The nitrogenous base of two strands of DNA are joined by phosphodiester bond, hydrogen bond, glycosidic bond, peptide bond. So what should be the answer? Nitrogenous base. You know the nitrogenous base, those purines and pyrimidines of two strands, they will be joined by what? Yes, children, you are right. It is the hydrogen bond. நான் சொன்னாலே they are joined by the hydrogen bond. இங்க phosphodiester bond. இங்க வந்து hydrogen bonds. Okay. Yes, very good, children. You are giving the right answer. Excellent. Okay. So இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து proteins, lipids, nucleic acids அதோட relevant questions பார்த்தோம். What are the basic functions அந்த biomolecule நம்ம பாடியில எங்கெங்க இருக்கு, என்னென்ன function, what is the role, அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். Clear? Any doubts? Aditi, phosphodiester bond is between sugar and phosphoric acid. Clear? Clear? The concept is clear? புரியுதுங்களா? Maithili, Aditi, Sanju. Okay? Shall we wind up the session, ma? Why there should be hydrogen bond? Because to give that additional stability between an adenine and a thymine, it's the hydrogen bond. The hydrogen bond that it confers the stability to the DNA. அதுதான் நம்மளுக்கு அங்க வந்து பேஸே முக்கியம். That is why DNA வந்து என்ன நீங்க அந்த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல படிச்சிருப்பீங்களா, அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அது வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அவர் ஹீட் கீல் பண்ணி கூட பண்ணுவார். பட் அது ஒண்ணுமே ஆகாது. எல்லாம் வாட் ஆல் கான்ஃபர்ஸ்னா இட்ஸ் ஒன் இஸ் த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தட் கிவ்ஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி டு த DNA. புரியுதாமா அதித்தி? Yes, others? Yes? Clear? Shall I wind up the session, ma? Okay, children? Clear? Okay. Okay, children. Thank you. So thank you, children. See you in the next class. Bye.